Amen. Thank you so much. Barikiwe sana. Asante sana. Let's appreciate them as they sing. Wakati huu tutaweza kusimama na kisha tutapewa wimbo ambao tutatayarisha mioyo yetu kulisikia neno la Mungu ambalo leo hii tutaletewa ndugu yetu Lawrence Yoga, na wale ambao wako na fungu la 10 watapata nafasi ya kuleta fungu la 10, kisha tutaweza kusikia neno la Mungu kupitia kwa ndugu yetu. Tusimame tuweze kupewa wimbo tunapojitayarisha kusikia neno. Wimbo nambari 40, nasikia kutu.
Ombe. Baba wetu wa rehema nyingi na upendo mwingi, asubuhi njema twaja mbele zako tukiwa na shukrani nyingi sana kwako kwa vile umekuwa nasi tangu wakati ule tuliamuka wa asubuhi. Twakushukuru kwa sababu ya kutupatia fursa hii ya kuweza kusikiza neno lako. Naomba Mungu Baba upate kunitumia kama chombo chako ili neno lako liweze kusikika na hao watu, na hilo neno liweze kuwa msaada kwao katika siku zao za uzoni. Mungu Baba, naomba unishikilie, naomba unielekeze palipo pazuri, maana nina imani ya kuwa wewe ndio msaada wetu kila siku. Na ninaomba haya yote nikiwa na imani, na ndi katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu naomba na kuamini. Amen. Ketini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa wale ambao hawanijui, jina langu ni Lawrence Duarte Kiguta Joga na Yesu ni Bwana. Napenda kupeana majina haya yote ili watu wawe wakinipata vizuri, because wakati mwingine mnaweza kuwa mmeishi na watu na wasipate kukujua. Wengine wamejulikana mama fulani. It's just the other day when I got to know one of the sons of Rahab, the younger, not the little. They came to greet me na nikaweza kujua jina lake. Na another day, not many days ago, not many months ago, mama mwingine alikuwa atumwe kwangu, na jina ambalo alipewa ni jina la Baba Irogo. Alipewa jina hilo na akapewa jina la Kiguta. Truly she couldn't get me. Alikosa kunijua mpaka after 2 weeks ndio alitembelea rafiki yangu moja na akamjulisha ya kwamba ambaye anajulikana ni kama ni Baba Irongo, he is the same as Mr. Joga. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo mimi nasimama hapa nikipenda kumrudishia Mungu shukurani nyingi sana kwa sababu ya kunipatia fursa hii Mungu. Alafu la pili nimrudishie mchungaji wa kanisa hili shukrani kwa sababu ya yeye na timu yake, wale ambao waliketi na wakaondelea nisimame hapa, walifanya neno la busara kwangu kwa sababu sikutarajia nitaweza kusimama hapa mwaka huu. Ni muda mrefu sana tangu niweze kusimama hapa, lakini kwa mapenzi ya Mungu akaweza kuwazungumzia. Mungu akawatuma kwangu, lakini all the same mwaka huu nimeweza kuhubiria the youth down there. Nadhani ni mapema mwaka huu niliwahubiria, na kuna wakati mwingine Mr. Madego aliniuliza kama ningezungumzia the youth on a Saturday, na nikakubali, na wale wanayuthi wakaweza kukuja, ikawa hawakuwa wengi sana. One of them was standing here in front of us today, na niliweza kuwazungumzia. Bwana asifiwe. Siku ya leo napenda tuongee maneno ya living a legacy. Unapokuwa ukiendelea kufanya zile kazi unafanya kila siku, kuna watu wanakuwa wakikuona. Kuna watu huwa wamekuwa wamefanya kazi na kazi zao zimetabulika sana. Kuna wengine ambao wanaweza kufanya kazi lakini hawatabuliki sana. Mimi maombi yangu ni nyinyi muweze kutabulika katika gazi zenu zote, pahali popote ambapo wewe utakuwa ukiitwa ama ukifanya kazi, ama jamii yako. Unaweza kuwa mmoja wa kuachia jamii yako legacy. Na diposa wakati niliambiwa nitahubiri, niliweza kuangalia mambo mengi, nikasikiza
simu yangu kwa WhatsApp kuna mahubiri huwa mimi natumiwa every Saturday, every Sunday kufikia saa 9 saa 10 hivi nitatumiwa hata today message from Nairobi. Na nilipokuwa nikiangalia nikajikuta niko katika kitabu cha Acts chapter 9 mstari wa 32 na kuteremuka hapo umalizie 43. Pahali pale tunaona mama ambaye alikuwa amesifika sana. Mama huyu alikuwa anaitwa Tabitha na kwa Kigiriki alikuwa akiitwa Dorcas. Na Dorcas alikuwa akifanyia watu mambo mazuri sana. Alikuwa muombaji, alikuwa amependa kusaidia wanaitwa the widows, wajane. Alikuwa anapenda kusaidia wajane sana. Lakini kwa bahati mbaya, I don't know ni bahati mbaya kama ni bahati mzuri, aliweza kufariki siku moja. Na alipofariki wale watu ambao walikuwa kule, tuseme wengine walikuwa wanafunzi na wengine walikuwa wale wajane na wengine walikuwa wale ambao walikuwa wakisaidia, yani the poor. So waliweza kushika huu mwili wake na huu mwili wake wakauosha, halafu wakarudi wakauweka huko kichumba cha juu gorofani. Walipomaliza kuweka ule mwili, walirudi wakasikia ya kwamba walipata habari ya kwamba Simon ambaye pia alikuwa anaitwa Petro alikuwa karibu kule pahali ambapo kunaitwa Linda. Pahali ya Linda huko ndiko alikuwa, na wakaonelea wamtumanie. My thinking was kwanza sidhani kama walikuwa wakimuita akuje aponye. Sidhani kama walikuwa wakifanya namna hiyo, wakifikiria hivyo, lakini walijua ya kwamba kama Petro ama Simon angekuja, pengine mambo mazuri yangetendeka. They weren't sure of what was going to happen, but they needed the company. Unajua, wakati umepata shida, watu wanapokuja, they normally end up giving you company. So I think these people needed company in terms of Christianity and whatever. Now, wale watu waliweza basi kutumania Petro wakati ule alikuwa kule. Huyu Dorcas alikuwa Jopa, alikuwa Yofa, pahali ambapo alikuwa na pahali alikufa. Lakini Petro alikuwa mji ambao ulikuwa karibu na hiyo ni Linda, na alikuwa ameenda huko kufanya kazi za Mungu. Sitaki kutaja ni nini alikuwa anafanya kule. So kwa hivyo wale watu wakaonelea vizuri watumanie Petro, na Petro mwenyewe akaweza kutumaniwa. Na alipotumaniwa na wale walikuwa natumana, walikuwa wanaume wawili, na wakaambiwa mkienda mwende mumwambie Simon asikawie akuje haraka. So they went for him, na alafu walipompata naye Petro hakukataa maneno yao. Alipoitwa lazima alielezwa ni nini kilikuwa kimefanyika na nini na nini. Then they started off the journey to go to Joppa. So they went, and when we went to Joppa, alipofika mara moja aliweza kupelekwa kile chumba cha juu. Na alipofika kule chumba cha juu, wale akina mama wote walikuwa na kilio kikubwa sana, like it normally happens here in Kenya. Most families do cry. We also cry. I also cry. And wale walikuwa na kilio kikubwa sana, wakiulizana ni nini sasa kitaendelea. Huyu ameaga na alikuwa akitutendea mambo mengi mazuri sana. What is really going to happen? So naye Simon alipowasikiza, alirudi akawaambia, fanyeni hivi, ondokeni hapa. Akawatuma wamuondokee. So wakamuondokea. Nadhani walienda kule chini, yeye akabaki huko juu. Alipobaki kule juu,
Petro ama Simon, ile kazi alifanya ni kupiga magoti na akaomba. We do not know for how long he prayed, but what the Bible tells us is that he prayed. After praying, alirudi akanyamaza na akaangalia ile maiti ya Tabitha, akaiangalia vizuri. Alipoiangalia, alirudi akatamuka neno, Tabitha, amuka. Tabitha, amuka. Naye Tabitha akiwa alikuwa maiti, I don't know whatever might have happened, because alifungua macho. Na alipofungua macho aliangalia Petro. Kuna Petro kuangaliwa na yule Tabitha. Huyu naye Petro aliweza kuangalia na akaona huyu kweli amefungua macho, ameketi chini na ameniangalia, basi wacha nimpatie mkono. So alimpatia mkono, alafu akaamusha Dorcas. Dorcas alipoamushwa, huyu Simon alirudi akaita wale wanafunzi, akaita wale wa kina mama, akawaambia basi chukueni huyu, mchukue. Hatujui ni mambo magapi mengine alisema, lakini aliwaambia akiwa huyu Dorcas akiwa hai. So wakampatia. Na Petro naye alipomaliza kufanya hiyo kazi, alizidi kuendelea kukaa na watu wa Mungu kule, na pahali ambapo alichagua kuwa akilala palikuwa ni kwa ni Simon ambaye alikuwa kazi yake ilikuwa kutengeneza ngozi. Hiyo ni maneno ya Dorcas. Siipeani exactly the way the Bible has written, that the main product is, the main points are there for you. Huyu Petro anaitwa kwa sababu ambaye amefariki, watu wamelia sana, watu wameshangaa ni nini kitafanyika. Watu walikuwa wanapenda kama ingewezekana aendelee kuishi na wao. Bwana asifiwe. So for that reason, si sasa tunaambiwa tuanze kujiandaa kwa kazi ya Mungu, kwa kuishi maisha mazuri, because the points which are being referred here ni zile ambazo zinaongea maneno ya kutenda mema, ya kuomba, kusaidia wasiojiweza, then the vulnerables. Nikiwachana na hiyo kidogo, napenda niende kwa Cornelius. Nimeweza kuleta Cornelius. Kwa nini nikapenda kuleta Cornelius? Cornelius naye ni mzee ambaye, ama ni askari ambaye alikuwa askari mkubwa sana. He was in charge alikuwa jemadari wa kikosi ambacho kilikuwa kinaitwa kikosi cha Italia. Na alikuwa mtu ambao alikuwa napendeza sana kwa Mungu. Yule Cornelia akiwa huko Kaisaria, pahali ambapo alikuwa akifanyia kazi, alipenda kuendelea kufanya kazi nyingi sana za Mungu. Alikuwa akisaidia watu, alikuwa mwenye kuomba, yeye pamoja na nyumba yake walikuwa wakifanya kazi nyingi sana mzuri. So kwa hivyo, na tena kitu ambacho ningependa we notice there, Cornelia was not a Jew. Cornelia yeye alikuwa a Gentile. A Gentile, the people who are not supposed to walk with the Jews. Lakini huyu Cornelius alikuwa amejitolea hata kuwa akisaidia Wayahudi. The Gentiles we are talking about, I think you are the ones. I think I am one of them, because those were the days, and today here we are. So Cornelia alikuwa amependa kufanya haya yote, na alionekana na Mungu. Ilifika wakati akawa na maono. Yeye mwenyewe akawa na maono, na ile maono ni aliona malaika wa Mungu
akimzungumzia, akimuita Cornelius, yeye akamuita. Na Cornelius alipoitwa alistuka sana na akaweza kujibu yule malaika wa Mungu. Akamuuliza, kuna nini Bwana? Kuna nini? Na ndio naye huyu malaika wa Mungu aliweza kujitolea kumweleza vile alikuwa anakuja kumwambia. Aliweza kumwambia, wewe kumejulikana msaada wako, kupeana kwako, sadaka zako, yale mambo ambayo umekuwa ukifanya yameweza kufika kwa Mungu na yamekuwa ukumbusho ya zile kazi ambazo wewe mwenyewe ulikuwa ukifanya. Bwana asifiwe. So for that reason, sasa na wakati huu Cornelia amekodoa macho na amestuka sana, ye hajui ni nini kifanyike. Sasa yule malaika wa Mungu alirudi akamwambia Cornelius, what now you have to do is, lazima utafute watu wanaume mpaka kule Jopa. Hapa kwenu ni Kaisari, yes, lakini utumane Jopa, pahali ambapo na utatuma wale watu ni huko Jopa, ili waweze wakakuletee mmoja ambaye anajulikana kama Simon Petro. Huyo ndio walikuwa natumwa aende. Mnakumbuka Simon Petro already alikuwa ameponya kule na hajaondoka huko Jopa, hajaondoka. Na sasa hapa Cornelius anaambiwa na Mungu kupitia malaika atumane, aweze kutumana. So naye alipoambiwa namna hiyo, aliweza kuita watumishi wake wa nyumba. I'm very sure all of you here, hata kama huna watumishi wewe kwako, umepata kuona zile nyumba ziko na watumishi. And as you can hear, Cornelius was a jemadari, alikuwa mtu mkubwa sana. According to the dictionary, hicho kikundi chake it was composed of 100 soldiers. Na mtu ambaye anasimwambia 100 soldiers si mtu simple at all. So kwa hivyo kwa sababu alikuwa ameambiwa namna hiyo, sasa aliita wafanyikazi wake wawili na kaita mmoja wa wale askari, yani his escort, his bodyguards, waende pamoja. Those ones are 3 now. They are now to go to Joppa, going for Simon. Na bae alichagua ni wale aliamini they were good people. In fact, for the soldier, they say ambaye alikuwa mcha Mungu, somebody who is not questionable, ni mtu ambaye alipata kuwa trusted by Cornelius. So kwa hivyo alipoita wale, aliwaelezea vizuri ile maono ambao alikuwa ameona, alafu akawatuma wakaenda. So the 3 left na wakaenda. The distance was not very far, but it is not a distance to cover in a day. You had to take more than a day. So yule Cornelius alikuwa ameona maono yake saa 9. Sasa hapa around saa 6 the following day, walipokuwa wakienda na karibu kufika, naye Simon Petro akawa na maono. Alipokuwa ameenda kuomba, alijihisi maneno ya chakula, akawa na njaa. Imagine somebody has gone to pray up there, alafu amepata njaa. And so ni saa 6, hata saa hii ikawa hatujakula. I know it is saa 6 now because we started at around 12. Alipokuwa na sasa namna hiyo, basi akashindwa ni nini, akatumana chakula kitengenezwe. Na kilipokuwa natengenezwa kile chakula, ndio naye wale watu wakafika. Walipofika, wakafanya kama vile walikuwa wameambiwa, muende muulize nyumba ya Simon, pahali ambao Simon anakaa.
Naye wakati ule badala ya kuletewa chakula, na baada ya kuwa alikuwa na njaa sana, aliletewa kile kitambaa mlisomewa chenye kilikuwa kimeshikwa kona ine. Wanasema Kiswahili kingine hapa kinasema incha ine, or four corners, whichever the language which is going to be used. Na kiliteremushwa na akaambiwa, Petro, amuka, chija ukule. Naye akaambia Mungu ama neno lile, la, maana mimi sijawahi kukula kilicho najisi. Akaambiwa, hapana, you cannot call anything najisi something which kimekatazwa na Mungu, something which has been cleansed by God. So alipokuwa katika yale mambo, akaambiwa tena safari ya tatu, na hiyo safari ya tatu kitambaa kikarudi juu. Kile kitambaa kilikuwa kimejaa aina ya wanyama wote, wanyama wa miguu ine. Kulikuwa na nyoka huko because they are reptiles. Kulikuwa na ndege. That's why he had to call this one as najisi. Bwana asifiwe. Now, because sasa amekataa kuchinja, kitambaa kimerudishwa juu, kimeenda. Alipokuwa bado nafikiria hii maneno sana, what is really happening, ni nini, kutafsiri for himself, the three men already were at the gate of Simon's house. Yani the Simon the Tanner walikuwa at nini, na walikuwa akiuliza, hapa ndipo ambapo Simon ambaye anaitwa Petro anakaa. Naye kule Petro akawa mtu wa kuzunguziwa na Mungu, akaambiwa, Simon, teremuka chini, because already there are three men who are looking for you. Nenda ukawaone, na ukisha wapata, please, whatever they are going to tell you to do, and they are going to tell you that you accompany them to where they are going, you must follow them. You go with them because mimi mwenyewe ndio nimewatuma. So aliteremuka, akawauliza ni nini, wakamuelezea kama vile walikuwa wametumwa. Basi akarudi akawaambia, basi igieni ndani ya nyumba hapa tulale, we will go the following day. So the following day is the time that you are to leave for the journey. And before Simon left, he carried with him some believers, the firewood and whatever. Chapter 10 of the Acts talks about Cornelius alone. It starts from number 1 to verse 48. That's where it ends. Now, I'm through with that kind of a sketchy explanation. Hawa ni watu wawili wazuri sana, watu wanampenda Mungu, people of good actions and so many others. Then in our life, what do we do so that we may leave a legacy? What do we do so that we may leave a legacy? Because it's not only a question of expecting a legacy. Now, point ya kwanza ile niliweza kufikiria ati ndio uwe na legacy mzuri na ndio watu wawe wakikutafuta, because normally even in your life whenever you have a problem, either too good or too bad, you always turn to the people you know, and the people that you know, they are people of high caliber, high integrity and caliber. Hawa ndio nyinyi sisi tunategemea kuita. Wewe unaita na mimi huwa ninaita. So kwa hivyo ni nini? First of all, ningeomba mimi na wewe tuwe watu wa kuportray a sign of humility. Humility is wonderful. No matter how poor you might be, no matter how rich you might be, no matter what it is, unyenyekevu, it is a beautiful, beautiful, beautiful thing. And people do normally note,
Even when we attend offices, because we normally go sometimes to offices of very senior people, you get to know that these people is becoming, he is accepting me. Hataki kunionyesha ukubwa wake, kwanza anataka kunisikiza ili aweze kunihudumia. Point ya pili ni vyema, with that humility, are you a prayerful person? Are you able to pray? Let me tell you, ladies and gentlemen of the St. Peter's congregation, watu wengi hawapendi kuomba, and I am one of them. They don't feel comfortable praying in front of people. Lakini what do you do then? What you do is that pray with the few words that you can. I remember when I was first posted in Baringo district as a teacher in the year 1970 at a place called Marigat. I actually did not want the school. And what I did, because I didn't know how to pray, I wrote a small prayer for myself so that I would not remain there. I could recite that prayer every day. Every day. I do not know whether there were some days which I skipped or whatever, but I literally prayed. But let me tell you, I had come from Ranga myself. Baringo was very, I don't know, odd for me. I had never seen the dry area like the one I saw there. I came from where it rains every now and then and whatever. But I won't tell you, in 3 years' time, I was able to be transferred, and in fact, the DEO, together with the district inspector of schools, came for me in the school where I was teaching. Alafu akaniambia, Mr. Joga, we know you are young, you do not have anything, we know you only have a safari bed, we prepare for an hour, we are taking you to Ravine where you wanted to go and teach. And that's what happened. So things praying, I'm telling you, pray. Do not pray like Mr. Boro. He is qualified, he is experienced. Pray like Mr. Joga. Pray like Mr. Joga, who is not very experienced. Bwana asifiwe. Point number 3, be one who feels sorry when you annoy somebody. Let me tell you, in this life, and especially people like ourselves, and like some of you who are so much involved in life, you sometimes find yourself having annoyed somebody, thinking that you are doing a very good thing, kumbe already kimeumana, but you don't know. Now, sometimes these people don't tell you that they have become annoyed with you. But literally, before even you leave, you have noticed that all is not well, or should I say, all was not well with whatever happened. Now, when you go home, it is not bad for you to spend a few sleepless minutes, if not hours, thinking about what you did, that is feeling sorry, and if possible asking you God to advise you next, because sometimes you have no way of going to say sorry. Umenyimwa hiyo, nafasi hiyo hakuna, you cannot be able to say sorry. So now you are left alone. Now then, if you are left alone, there is a God. Then you go to God, and God will help you where you did something bad, and maybe in the near future the person will have forgotten or will have forgiven you. Bwana asifiwe. Be generous. Number 4. Be generous. Ni kama vile tumesikia hapa. Tumesikia hawa walikuwa wapeani na nini. I have seen Mr. Development Chairman. I have seen Vice Chairman. I have seen the Secretary talking about giving. I am saying now, be generous. Be generous. To whom are you going to be generous? Be generous to the weak. Be generous to the poor.
Be generous even to the rich. The rich also need to be given. Bwana asifiwe. Somebody told me another day, a rich person requires you to give him something because it will be reminding him that the much more he has been giving has been very good in his life. Like in our home, there was a radio. In the morning, I was listening to the radio in my home. There is an age mate of mine. He happened to be much better than me and whatever. This man continues to do like Cornelia was doing. Mr. Mwangi makes sure that at every Christmas, he makes sure that he sends somebody to prepare the elderly of our village. We have 3 villages, so it's a big area. Actually it's a sub-location. And in that sub-location, he calls, they are put in one house. One of them, who passed on the other day, is my mother-in-law. Huyu naye alikuwa akifurahia hiyo. Na that time, Mr. Mwangi huwa anakuja, ako na kikapu chenye something worthy 2,000 shillings or thereabout. He will have cooked the food, nobody is going to cook, na wengine atakuwa amewanunulia kama sweta, kama nini na nini na nini. And this is something which he continues to do up to now. And even another day, when we went to bury the mother, he caused me to be identified by the vicar of the area. Kwa sababu he called the vicar na akamwambia, I have been telling you, you have been talking of not having people to invite to your projects and whatever, to help you and whatever. He is one of them. Bwana asifiwe. I don't know whether I will be called or not be called because I'm not like him. But of course, having been recognized that way, maybe when that time comes, I'll go. I'll be called. The other point is, be a devout Christian. Be a devout Christian. What does it mean? A devout Christian will attend to services, will be joining others when they are doing certain things. I don't want to say that you can be able to join all of them and to do everything, but can you try out to something which we call 51%? I always say, anybody having done better up to 51%, that is a normal person. Kuna mjengo hapa, kuna mikutano inafanyika. Like now, I hear we have something which we are called Support Sunday. It is on 13th. What are you doing so that that thing can be done well? Because it's being done, it's going to be done by Christians. It's going to be done by people of this church. Maybe if you are lucky to have other people from outside the church, maybe it is the invited guests. Would I have been a member of the PCC? Maybe, and perhaps I would have known whether they have invited anybody or not. But even before they invite anybody, nyinyi muko na tuko. Bwana asifiwe. Tujaribu the little we can. Our children learn from us. Our children learn, they will copy us, so that when they come of age, they will be able to have something to tell. The other day, I was told by one of my daughters that, na wewe baba, michango yako haishagi. You always keep on reminding us, give me, nataka kuenda pahali fulani, si unitumie tu hata kama ni shilingi 5,000. I don't need a lot of money from you. You send me anything. I answered her, na nikamwambia, yes, that is the way I have brought you up. I did not start yesterday. I started when you were in nursery school, and I have continued to do it. And I have seen many have been doing it. Nyinyi members, mmekuwa mkifanya. Many of you, I know you are doing. Continue doing that. Your children will have somewhere to learn. And sooner than later, because I want to finish, be a resourceful person.
Be a resourceful person. Who is this resourceful person? A resourceful person, a good Christian, and a good person will be resourceful. What do I want to say? I want to say, surely, unakaa tu, na kanisa hili limekaa vile lilivyo. Si lazima utoe hata na wewe idea fulani, useme, now since we are through with the offices, let us start a school. Bwana asifiwe. You may be listened to, you may not be listened to, but one day maybe somebody is going to remember. And one of these days, you are going to find that school having been built here. My meaning here is, usikae tu bila kutoa idea. I always see in our mtaa, Canaan, I see them complaining. I see somebody trying to ask somebody, why are you too quiet? Or can't you even say something? ABCD. But they always know Mr. Joga will not say anything, but they continues to know that Mr. Joga, even if he doesn't say anything, he is always with us. Not that I'm not able to write. I'm able to write very well, but I find myself not being able to join. But when they talk, we act. We act. The ones who have been talking, talk and talk and talk, like the blind people. When Jesus was passing by, they started calling Jesus the Son of God to heal them. Watu wakawambia nyamazeni, lakini they continued mpaka at the end of it all they were healed. Ule ukarimu nilisema, maybe in a minute, all the people who are here, if you ask them, you are telling me to be generous. I don't have money, or I don't have much like you do, because others have more than others. Now, you can give physically, that is mwili. You can give spiritually, preaching to the people, like kupongeza the choir master. You can give through counsel, COUSEL, advising, because we have been able to do that. Some of the people we advised many years ago, I remember one of them is being hunted all over. A company comes and takes him to Uganda. Then after 3 years, another company goes to him to Uganda, tells him, we are taking you to Juba, and you will be paid so many things. So, yani ku-advise, to cancel. Huyu unaona huyu haendelei vizuri, unapeana huo msaada. And ile tumezoea sana, na ndio hiyo mnafikiria, it is monetary, pesa. Surely we need money. Tufanye nini? Tusifanye nini? We need what? Money. Kwa sababu hata maji ambayo nilikuwa nimepewa pale, I know it costs some money. Bwana asifiwe. Na finally, the last one is when you are annoyed. When you are annoyed, do not act. Ikiwa wamekasirika sana, don't talk. Take a leave. What leave is this old man is trying to tell us? Walk out from here. It is not hard for you to walk to Olive. It is not hard for you to walk to Canaan. It is not. Walk out. By the time you are back, the temper will have gone down. It will have settled. Na mambo yatakuwa yameelekea vizuri badala ya kwake. For many years, I was a discipline master in the school I was teaching. Many years, not 10 years. Now, we normally used to attend so many meetings. And we used to be advised not to act when we are annoyed. And I know, because most of you are career people,
I know you have been getting those advices. Na mwisho nimewashukuru sana, umenisikiza. Mungu amewaambia kile kitu alipenda msikie, na aendelee kuwasikilia, aendelee kuwalinda, kuwatia nguvu, kuwapa hata mashekeli, because without mashekeli sometimes you find that things are not possible, na tuzidi kumtegemea Mungu. At the end of it all, when you do all these things the way they are put here and the way you will be put by other preachers and whatever, what you are going to do is to get is a gift known as blessings in this world. Blessings in this world. Sometimes blessings in terms of good health, blessings in terms of you having friends, and finally eternal kingdom blessings. Utakapofanya haya yote, the ones I have told you, and the ones you have been told, and the ones which you are going to be told, what you are going to get is that you'll be among the ones who are going to inherit the kingdom of God, the kingdom which is said to be everlasting. Bwana asifiwe. Na kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu, Bwana asifiwe. Item number 17. Naomba tusimame wote. Imani ya mitume. Twasimama pamoja na Wakristo wa karne zote duniani kote tukiri imani yetu kwa maneno ya imani ya mitume wote. Bwana Yesu akae nanyi. Na tuombe. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Haleluya. Kwa ujasiri tuombe kama alivyotufundisha Mwokozi wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo litendeke duniani kama mbinguni. Utupe leo kila siku, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na mwovu, kwa kuwa ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana, utuonyeshe rehema zako. Ee Bwana, uongoze rais wetu, wahudumu wako wakutumikie kwa uaminifu katika bonde la giza kuu, kama miti iliyo kando kando ya maji. Tujalie tuwe chumvi ya dunia, utukufu wako uijaze dunia yote. Leo ni Jumapili ya 4 kabla ya maajilio. Mwenyezi Mungu wa milele unayewatayarisha na kuwatuma watakatifu wako kwa huduma yako, tuandae nasi sasa ili tuweze kuonyesha uwezo na nguvu zako kwa ulimwengu usioamini, upendo na faraja kwa walio taabuni, na ulete uponyaji na tumaini kwa waliopotea, na kwa ujasiri kusimama kama imara dhidi
ya upinzani kwa wale wote wanaopinga ukweli wa Injili, kwa Yesu Kristo jemadari na mwokozi wetu. Tuendelee na maombi. Sala ya kuomba amani. Mungu mwenye enzi na uishie milele, Baba na mfalme wa amani, katika utulivu na kujirudi twaokolewa, katika ukimya na tumaini twapata nguvu. Utupe baraka za kutaka kuwa na maridhiano na amani na furaha ya kutafuta haki. Tuondolee mioyoni mwetu dhiki na taabu zote, tuyafanye maisha yetu yashuhudie uzuri wa amani. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Sala ya kuomba neema. Tushirikiane sisi wote option 1. Mungu mwenye enzi, umekuwa mlinzi usiku, tulinde mchana kutwa, tuwe nuruni mashariki, tutafute ufalme wako kwanza, na tukuone katika kila mmoja wetu, tuongoze katika kila mwanao na kutupeleka katika mapito ya Bwana wa Kristo Bwana wetu. Amen. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, Sala ya kuombea taifa letu. Mungu mwenye enzi, yatawalaye mataifa yote na kuyaamrisha kama utakavyo, tunakuomba ubariki na kumwongoza rais wetu na viongozi wote wa taifa letu, ili siku zote watumie mamlaka iliyowakabidhi kwa ajili ya kuleta amani duniani na kwa faida, heshima na ustawi wa taifa letu na kwa wema wa kanisa lako takatifu. Waomba haya kwa Kristo Bwana wetu. Sala ya kuombea kanisa na wahudumu. Mungu mwenye enzi uishie milele, ambaye kwako pekee nguvu zote zatoka, wape roho ya neema na uzima maaskofu wetu na makasisi na mashemasi na watu wote waliokabidhiwa, wamiminie baraka yako kama umande, ili wakupendeze kwa kweli. Utujalie hayo, ee Bwana, kwa ajili ya heshima ya mwombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo. Tunaweza kunyamaza kama kutulia kwa ajili ya maombi ya kimya. Kimya chako haikizuiliki. Uwepo wako ni furaha isiyo kibali. Watu wanapotafakari, wawainua mbele zako na kuomba uwapokee. Uwape uzima wakati wa ugonjwa, uhai wakati wa mauti, nguvu wakati wa unyonge, mwanga wakati wa giza. Kwa miujiza yako unajitwika upungufu wao na unawashirikisha amani yako milele. Amen. Wote tushirikiane kwa sala ya Kristostomo mtakatifu. Mungu mwenye enzi, uliyetupa neno wakati huu, tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika mwisho wa ibada na wakati huu ni wakati wa kumtukuza Mungu kupitia sadaka zetu. Tutapewa wimbo wa sadaka. Wimbo wa sadaka ni nambari 52. 52, yote namtolea Yesu.
pia atakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wacha niseme ni siku njema. Nimefurahi sana kuwa nanyi kwa huo wakati tumekuwa pamoja. Mmeonyesha moyo wa ukarimu. Surely I can't complain. Sijui niseme nini, lakini nasema tu asante, mbarikiwe sana. Mimi nimetumwa placement mpaka Mei mahali kunaitwa mashine, na twende niende nifanye huduma huko, na nyinyi mtapata kijana mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na pia huyo mtunze vizuri, vile mnaonyesha upendo, mkae na yeye vizuri, na atakuwa maana kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe sana na muache salama. Bwana Yesu asifiwe. Na bado tu tuko pamoja. Haleluya. Ni kama vile mtoto anapokuwa na mzazi, akikuwa anafika mahali anaenda shule, akikuwa with time anaenda anapata kazi mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Though tutakuwa we are not together in bodily but in spirit tutakuwa pamoja. Nimeshukuru sana, barikiwe sana sana sana. Amen. Let's appreciate the Lord for kuja hudumu pamoja nasi hapa St. Peters na ambapo yeye katika parokia mpya, tuombe ya kwamba Mungu aende pamoja naye na kufanikishe katika yote. Bwana asifiwe. Dada Dorcas, kwa sababu ya mambo chache. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Asante sana. Tawalika praise team watupatie the session of praise. Ewe Bwana